Now, so before we do the run in Dunning, we will going to create somewhat invoices. Okay, suppose try to raise one invoice. Go to the transaction code FP70. Go to the transaction code FP70. Take out the customer, new customer that you have created. Before that, go to the transaction code OB57 and set the tolerance group. Right. So, chalu oka invoice chalu. So then next go to the transaction code FBL 5N. Go to the transaction code FBL 5N. Go to the take out the customer and execute it. So open item is 4 lakh matter, all of you. So what we need to do, give /n, go to the transaction code F150. See all of you, ఇది మనం ఏం రన్ చేయము, పేమెంట్స్ రన్ చేయము అంటే అట్ ది సేమ్ టైం కస్టమర్ దగ్గర నుంచి పేమెంట్ వచ్చినప్పుడు వెళ్ళి డన్నింగ్లో అట్లా రన్ చేయడం కాదు. డన్నింగ్ ఒకవేళ కస్టమర్ కట్టకపోతేనే డన్నింగ్ రన్ చేస్తాం. సో గివ్ ద రన్ డేట్ కదా, ఎన్ని డేస్, 18th, 14, 15, 16, 17, 18th ఇచ్చేసాయి. 18.10.2023. Then identification, any identification you can just give. Parameter, go to the parameter. Dunning date is 18.10.2023 and Dunning posted up to 13.10.2023. Give the company code, same thing. Give the customer, an additional log and take out the customer. All right, come back to the status. Yes, click on the enter, go to the schedule option, start immediately, dispatch, click on the enter. Chusara, one dunning notice generated, of which one ought to be sent. Okay, now what we need to do is go to the dunning printout. Sample printout అయిన చేయొచ్చు అండ్ ఇది కూడా నార్మల్ డన్నింగ్ ప్రింట్అవుట్ అయినా చేయొచ్చు. టేక్ అవుట్ ద డన్నింగ్ ప్రింట్అవుట్, క్లిక్ ఆన్ ది ఎంటర్, click on the enter. Dunning print has terminated. ఓకే, ఎందుకు టర్మినేట్ అయింది ఒకసారి లాగ్లో చూడు, ప్రింట్ లాగ్లోకి వెళ్ళు, ప్రింట్ లాగ్. Internal session terminated with the runtime error, rise exception. Why?
అందుకే చెప్పింది SAP S/4HANAలో డన్నింగ్ రన్ అవ్వదు. సరే ఎగ్జిట్ చేయి. అవసరం లేదులే. సో పైన ఎడిట్ ఆప్షన్లోకి వెళ్ళు. పైన ఎడిట్, ఇక్కడ పైన డిలీట్ ఆప్షన్ ఉంది కదా, డిలీట్ ఆప్షన్లోకి వెళ్ళు. ఇక్కడ డూ యూ వాంట్ టు డిలీట్ ది సెలెక్టెడ్ డన్నింగ్ ప్రపోజల్స్? ఎస్ కొట్టు. ఐడెంటిఫికేషన్ చేంజ్ అయ్యి, సారీ ఉంచలే, ఐడెంటిఫికేషన్ అలానే ఉంచలే. Parameters enter already unit. Take out the parameters 18.10.2023. Additional log. అడిషనల్ లాగ్లోకి వెళ్ళు ఒకసారి. ఇక్కడ ఎర్రర్స్ ఏమి ఉండవు, అది పెద్ద ప్రాబ్లం. సరే, కమ్ బ్యాక్ టు ద స్టేటస్. go to the schedule option. ప్రింట్అవుట్ సెలెక్ట్ చేయండి. ఇక్కడ డన్నింగ్ ప్రింట్అవుట్ విత్ షెడ్యూలింగ్ చేయి. రైట్, go to the dispatch. Click on the enter. డన్నింగ్ శాంపుల్ ప్రింట్అవుట్ తీసుకో. కస్టమర్ తీసుకో. ఇక్కడ స్టార్ట్ సర్చ్ SS స్టీల్. ఇక్కడ ఆగు, ఇక్కడ డిస్ప్లే అని ఉంది, ఆ డిస్ప్లే కొట్టు ఫస్ట్. ఇక్కడే కింద ప్రింట్అవుట్ ఆప్షన్ పక్కన లెఫ్ట్ సైడ్లో డిస్ప్లే ఉంది చూడు, కింద కింద. ఇది ABAP రన్ టైమ్ ఎర్రర్ నడుస్తుంది. ఎక్సెప్షన్ కండిషన్ ఇచ్చారు, పారామీటర్స్ ఇన్వాలిడ్ అంటున్నారు. ట్రిగ్గర్డ్. The current ABAP program has encountered an unexpected situation. Note which actions and entries caused the error to occur. Consult your SAP administration. Runtime errors నడుస్తుంది డన్నింగ్లో. వాళ్ళు క్లియర్ చేస్తారు, అప్పుడు మనం చేయాలి. సో బిఫోర్ దట్ మనం కూడా ప్రాక్టీస్ చేయొచ్చు కదా. ఒకసారి బ్యాక్ వచ్చేసి ప్రింట్అవుట్ అయితే కంపల్సరీగా సెలెక్ట్ అవుతుంది. ఓకే, F150 ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్కి వెళ్ళు. డన్నింగ్ రన్ అవుతుంది, బట్ ఏంటి అని అంటే ఇప్పుడు ఈ సిస్టమ్ SAP సిస్టమ్స్లో, హనా సిస్టంలో రన్ టైమ్ ఎర్రర్ నడుస్తుంది. ABAP వాళ్ళు ఇంకా క్లియర్ చేయలేదట్టున్నాయి. మేబీ 11కి ఆర్ 12కి అట్లా క్రియేట్ చేస్తారు. సరే, డిలీట్ చేయి దీన్ని, చెప్తాను. SAP స్క్రిప్ట్ ఏమైనా మిస్ అవుతుందా అది కూడా చూడాలిగా. ఒకసారి టేక్ అవుట్ ద న్యూ సెషన్ చూద్దాం, మనం ఏమైనా రాంగ్ చేస్తున్నాం అనేది కూడా తెలిసిపోయింది కదా. go to the transaction code FBMP. click on the enter. మన డన్నింగ్ నోటీస్ సారీ ప్రొసీజర్ తీసుకో. డబుల్ క్లిక్ ఆన్ డన్నింగ్ ప్రొసీజర్. నువ్వు క్రియేట్ చేసిన SRKD ఉంది కదా, కిందికి రా, దాన్ని డబుల్ క్లిక్ చేయి. go to the రన్నింగ్ టెక్స్ట్ టెస్ట్లోకి వెళ్ళు. ఒక్క నిమిషం ఆగు, ఇది రిమూవ్ చేయి, చెప్తాను. ఓకే, రన్నింగ్ టెక్స్ట్ తీసుకో. కంటిన్యూ. స్టాండర్డ్ ఫార్మ్స్ ఎలా, కంపెనీ కోడ్ ఇచ్చి కంటిన్యూ చేయి. ఇక్కడ ఫార్మ్స్ లేవు అందుకని. సరే, న్యూ ఎంట్రీస్లోకి వెళ్ళు. రన్నింగ్ లెవెల్ ఇచ్చేసి 1 2 3 4
అవి సేవ్ అవ్వట్లేదు బేసిక్గా, అందుకని మనకి ఏమైనా ఎర్రర్ వచ్చిండొచ్చు. చూద్దాం. ఇక్కడ ఫామ్ ఆబ్జెక్టివ్ నేమ్లో అవసరం లేదు ఇవన్నీ. ఎస్ఏపి స్క్రిప్ట్ అని తీసుకుంటాము. ఫస్ట్ మన స్క్రిప్టే ఇస్తున్నాం కదా డైరెక్ట్గా. F150_DUNN_01 తీసుకో. F150_DUN_. బేసిక్గా దీనివల్ల కూడా ఎర్రర్ వచ్చి ఉండొచ్చు. క్లిక్ ఆన్ ది ఎంటర్ చేయి. ఎంటర్ సేవ్, ఎంటర్. Yes. Come back, one step back. Enter. One step back. Enter. Right. Save the details. Enter. Okay. ఇప్పుడు డబుల్ క్లిక్ చేయి డన్నింగ్ ప్రొసీజర్ ఫర్ SRK1 ని. ఇప్పుడు డన్నింగ్ టెక్స్ట్లోకి వెళ్ళు. ఎందుకు తీసుకోవట్లేదు? ఇప్పుడు తీసుకుంది. ఓకే, రైట్. గివ్ /n. Go to the F150. Is blocked by user అంట. /n ఇచ్చేయి. SM12లోకి వెళ్ళి డిలీట్ చేయి. యూజర్ నేమ్ తీసేయి ఎప్పుడైనా. డిలీట్ చేసి యూజర్ నేమ్ తీసేయి. సరే, క్లిక్ ఆన్ ది ఎంటర్. వీళ్ళు ఎవరో రన్ చేస్తున్నారు, రన్ టైమ్ ఎర్రర్స్. ఓకే, గివ్ /n. నా గో టు ద ట్రాన్సాక్షన్ కూడా F150. ఇప్పుడు ఏం చేస్తాము? పారామీటర్స్లో ఒకసారి పారామీటర్స్ని ఓపెన్ చేయి. 13. ఓకే, స్టేటస్లోకి వచ్చి ఇప్పుడు షెడ్యూల్ చేయి. స్టార్ట్ ఇమీడియట్లీ కొట్టు ఫస్ట్. డిస్పాచ్ చేయి, ఆ తర్వాత తీసుకోవచ్చులే. క్లిక్ ఆన్ ది ఎంటర్. ఓకే, ఇప్పుడు డన్నింగ్ ప్రింట్అవుట్లోకి వెళ్ళు. ప్రింట్ చేయి. క్లిక్ ఆన్ ది ఎంటర్. గాట్ ఇట్. ఫార్మ్స్ లేకపోవడం వల్ల డన్నింగ్ నోటీస్ అనేది ప్రీవియస్గా జనరేట్ అవ్వట్లేదు. ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నామంటే ప్రీవియస్ స్క్రీన్లోకి వెళ్ళి FBMP స్క్రీన్లోకి వెళ్ళి ఆ నోటీసెస్ అనేది ఇచ్చామన్నమాట. దట్ మీన్స్ ఫామ్ టైప్స్. ఎందుకు అవ్వలేదు అని అంటే బేసిక్గా మనము ఎంటర్ చేసేటప్పుడు ఫామ్ టైప్స్ని ఎర్రర్ వార్నింగ్ మెసేజ్ ఇచ్చినా కూడా మనము డైరెక్ట్గా /n ఇవ్వడం వల్ల అక్కడ టెక్స్టెస్ అనేది అప్డేట్ అవ్వలేదు. ఓకేనా? సో అందుకని మనకి ఇలా వచ్చింది. గో టు ద డన్నింగ్ లిస్ట్. కంటిన్యూ, నో ఇష్యూ. ఇక్కడ 4 lakhకి డన్నింగ్ ఇష్యూ అయిపోయింది. సో కమ్ బ్యాక్, నో ఇష్యూ. ఒక నిమిషం ఆగు, స్క్రీన్ తీస్తాను, స్క్రీన్ షాట్. ఒకసారి డన్నింగ్ లిస్ట్లోకి వెళ్ళు. ఇవి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సింపుల్ ఎర్రర్ అది, కానీ ఆ ఎర్రర్ ఎలా వచ్చిందనేది తెలియదు. ఓకేనా? ఎర్రర్ లాగ్లోకి వెళ్ళినా కూడా చూపించదు. ఎందుకంటే అది కన్ఫిగరేషన్ మిస్సింగ్ డాక్యుమెంట్, రైట్? అందుకని అలా వస్తుంది అది. కమ్ బ్యాక్, గో టు ద డన్నింగ్ నోటీస్. ఇండివిజువల్ లర్నింగ్ నోటీస్లోకి వెళ్దాం. గివ్ యువర్ కంపెనీ కోడ్. కస్టమర్ ఉంది కాబట్టి శాంపుల్ ప్రింట్అవుట్ తీసుకో. ప్రింట్ ప్రివ్యూ కోడ్ తీసుకో. శాంపుల్ ప్రింట్అవుట్ తీసుకో. సరే, కంటిన్యూ చేయి.
Test run with log. Continue. Good. Go to the printout. Print చేయి. కంటిన్యూ చేయి. అకౌంట్ 0 is not enough. Running interest. కంటిన్యూ చేయి. నో టెస్ట్ రన్ విత్ డన్నింగ్. సరే ఇది రిమూవ్ చేయి. డన్నింగ్ శాంపుల్ ప్రింట్అవుట్లోకి వెళ్ళు. అందుకే డన్నింగ్ ఆప్షన్స్ ఇవ్వడు. ఒక్క నిమిషం ఆగు, అవసరం లేదులే. శాంపుల్ ప్రింట్అవుట్లోకి వెళ్ళిపో. చూద్దాం దీంట్లో జనరేట్ అవుతుందిలే. డిస్ప్లేలోకి వెళ్ళి ఇక్కడ ఇంకా డిస్ప్లే ఉంది చూసావా కింద. ఇది సో చూసారు ఆల్ ఆఫ్ యూ. సేమ్ థింగ్ నిన్న మనం ఏదైతే చేసామో. బేసిక్గా S4 హనాలో డన్నింగ్ వాడము, ఓకేనా, బట్ మీ సాటిస్ఫాక్షన్ కోసం. అండ్ సాటిస్ఫాక్షన్ కోసం కాదు, కొంతమంది క్లయింట్స్ వాడతారు S4 హనాలో కూడా. సో దిస్ ఇస్ ద వే you need to explore the SAP dunning reminder notices to the customer in SAP S4 HANA basically.